Look at the Sri Lankan style caramelized onion chutney. Let's show you how this is done. Hi, welcome to Muson Foods. நாங்க வந்து இன்னைக்கு யாழ்ப்பாணத்து ஸ்டைல்ல சீனி சம்பல் செய்ய போறோம். எப்படி செய்யறேன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. Hey guys, welcome back. Today we're going to be making Jaffna style Seeni Sambal, which is basically caramelized onion chutney with flavors which are sweet, spicy, tangy and aromatic. Very tasty dish. Let's get started with the video. இப்போ நாங்க சமைக்க துவங்குவோம். இதல 1 கிலோ வெங்காயம் வெட்டி வச்சிக்கிறேன். So we are adding in 1 kilo of sliced onions. இதுக்கு ஒரு தேக்கரண்டி உப்பு போட்டு 1 teaspoon of salt. நல்லா கையால பிணையணும். இது அந்த துண்டு துண்டு அப்படி இருக்கிற வெங்காயங்களை நாங்க ஒன்றொண்டா ஆக்குறதுக்காக வேண்டி நல்லா பிணையணும். So mix the onions up well so that each onion slice will be separated. இப்போ நாங்க எண்ணெய் ஒன்றும் ஊற்றையில் இந்த வெங்காயத்தில் இருக்கிற தண்ணி வத்து வரைக்கும் கொஞ்ச நேரம் அடுப்பில் வச்சு நாங்கள் இப்படி கிண்ட போடுவோம். So we haven't added any oil in. We're going to just pan fry the onions without any oil and remove the moisture from the onions. இப்படி தண்ணி வந்து நல்லா வத்தணும். வத்தினத்துக்கு பிறகு நாங்கள் எண்ணெய் விட்டோம்னு சொன்னாக்கா நிறைய எண்ணெய் இழுக்காது. அதுக்காக வேண்டி தான் நாங்கள் வெறும் சட்டியில் வறுக்கிறது. So what mom's saying is we need to make sure that the onions moisture is removed by pan frying it so that when we later add in oil it doesn't absorb a lot. இப்போ இது தண்ணி வத்திட்டுது. இப்போ நாங்கள் 4 மேசக்கரண்டி எண்ணெய் ஊற்ற போகிறோம். So we are adding in 4 tablespoons of oil. இதில் 3 துண்டு ரெம்பையில் 3 pandan leaves, 3 துண்டு கருவேப்பட்டை, 3 pieces of cinnamon sticks, 2 பிஞ்ச் ஏலக்காய் பவுடர் 2 pinches of cardamom powder. போட்டு இப்படியே கொஞ்சம் நல்லா பொரிய விடணும். So we're going to let this fry up a little bit before adding more ingredients. இதோட 2 இனுங்கு கருவேப்பிலை, 2 sprigs of curry leaves, இதோட 2 மேசக்கரண்டி இடிச்ச மிளகாத்தூள் போடுறேன். உங்களுக்கு உரைப்பு கூட தேவைண்டா இதை விட கூட போடலாம், உரைப்பு குறைய தேவைண்டா இதை விட குறைய போடலாம். So we are adding in 2 tablespoons of chilli flakes. You can add more or less depending on your spice level. ஒரு மேசக்கரண்டி காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் போடுறேன். 1 tablespoon of Kashmiri Chilli Powder. ஒரு தேக்கரண்டி வெஜிடா பவுடர், இது விரும்பினா போடலாம், ஆப்ஷனல். So we are adding in 1 teaspoon of Vegeta powder, which is optional. 4 மேசக்கரண்டி சீனி எடுத்துக்கிறேன். அதில் 2 மேசக்கரண்டி இப்போ போடுறேன். So we got 4 tablespoons of sugar. We're putting half of it in now. உருகு வரைக்கும் நாங்கள் இப்படியே வெயிட் பண்ணுவோம். So we're waiting for the sugar to melt before mixing it up. இந்த அளவுக்கு பழப்புளி எடுத்து அது தண்ணியில் ஊற வச்சு பிணைஞ்சி வடித்து வச்சிக்கிறேன். அந்த பேஸ்ட்டை நான் இதில் ஊற்றுறேன். So we're using a lime-sized fresh tamarind, and what we did is we soaked it in water and then we removed the seeds and we created a tamarind paste, and now we're going to add that in. இந்த அளவுக்கு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். அதை நான் இப்போ ஊற்ற போகிறேன். இப்போ நாங்கள் அடுப்பை நல்லா குறைச்சி லோ ஃப்ளேமில் விட்டு நாங்கள் செய்வோம். So now we're going to be frying on low heat. இதில் 3 மேசக்கரண்டி மாசி தூள் எடுத்திருக்கிறேன். இது வந்து ஆப்ஷனல், உங்களுக்கு விரும்பினா போடலாம். வெஜிடேரியனாக இது போடணும் இல்லை, இது சும்மா அப்படி செஞ்சாலே சரிதான். நான் வந்து ருசிக்காக வேண்டி இது போட்டுக்கிறேன். So we are adding in 3 tablespoons of Maldives Dried Fish. Now, if you're a vegetarian, you do not need to add this. If you want extra flavor, and if you're non-veg, then go ahead and add this in as well. இப்போ நாங்கள் மிச்ச சீனியை போட போகிறோம். So we are adding in the rest of the sugar and waiting for it to melt before mixing it all together.
இப்போ இது சரி இப்படியே நாங்கள் இறக்கலாம். இறக்கி போட்டு நாங்கள் ஒரு 2 மணித்தியாரம் 3 மணித்தியாரம் வெளியில் வச்ச மாட்டோம். இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் கலராக வரும். மற்றபடிக்கு எல்லாம் ரெடி. Seeni Sambal is ready. Now we can take this out. If we leave this for another hour or two to rest, the onions are going to get a bit darker. So we leave it to rest an hour or two and then we'll get back to you guys. Alright guys, just look at this. We have done the Seeni Sambal now. It just looks mouth-watering. Alright guys, so we have shown you how to make caramelized onion chutney, Sri Lankan style, also called Seeni Sambal, or commonly called Seeni Sambal. So I hope you liked this video. If you do, hit the like button, subscribe to the channel, and that's it for now. See you next time. Bye for now.